Hello and welcome back to our Liakat Science program. And here in the screen, you can see that there is a sample cue card. So more or less, you can guess that what sort of and which model we are going to talk about, which is speaking module. Speaking module আমরা second sectionটা নিয়ে কথা বলবো যেখানে আপনার এক্সামে কিরকম কোয়েশ্চেনটা থাকে I just start this with an example. যেমন describe a very difficult task that you succeeded in doing as part of your work or studies. You should say what task you did, why this task was very difficult, how you worked on this task, and explain how you felt when you had successfully completed this task. মানে ডিসক্রাইব একটা মনে রাখবেন যে কিউ কার্ড মানে আপনার স্পিকিং সেকশন 2 মানে হচ্ছে ডিসক্রাইবিং. So here the adjectives also playing a very important part. কারণ কোনো জিনিস ডিসক্রাইব করতে you need an adjective. So you should also have a enrich vocabulary with adjectives. At least describing things, describing a place, describing. I can say that in a simple way, I can say describing nouns. যেহেতু adjectives আর মূলত হচ্ছে আপনার describe করে nouns গুলোকে. So you should go describing nouns. It can be place, paper, animal, things and all, whatever it is. Few words you should cover up with it. Then part 2 will be around 3 to 4 minutes. So first of all, you will be given a topic and they will go like that. I'm going to give you a topic and I would like you to talk about it for 1 or 2 minutes. Before you talk, you will have 1 minute to think about what you are going to say. You can make some notes if you wish. Do you understand? Here is some paper and pencil for making notes, and here is your topic. Please don't write anything on the booklet. I would like you to describe, and this is the thing. Like একটা topic দিবে, they will give you 1 minute for going through the question আর আপনি কিভাবে answer করবেন. They will give you a 1 minute time for making notes. Pen and paper and pencil ওনারাই দিয়ে দিবে. You just need to go with the cue card ও দিয়ে দিবে. Just you need to answer it. Make sure questions এ লিখছেন না, আপনি যে paper and pencil দিবে সেটাতে লিখছেন. আর মূলত থাকবে describing things. Part 2 describing. Part 2 describing, that's all. Then let's talk about some tips on it. First of all, the thing that we have a trouble or we face difficulties that bullet points যেগুলো দেওয়া থাকে, যেমন এখানে আমরা দেখছি যে আহ 3টা 4টা আপনার পয়েন্টস দেওয়া আছে, এগুলো কি সব আনসার করতে হবে? না করলে কি আমার প্রশ্নের আনসার কমে যাবে, নাম্বার কমে যাবে, ব্যান্ড কমে যাবে, কি হবে না হবে? So first tip is with that one, you don't have to talk about every bullet points. If I go with ITP, they say that someone has asked like this, what if I only talk about the first 2 bullet points in the 2 minutes and don't cover all the questions? Test takers sometimes worry that they have not covered all the points on their task card and run out of time. Remember that the examiner will interrupt you at the 2 minute mark. Don't worry if this happens, as you have already shown the examiner that you can speak at length, appropriately extending your description. তারা জাস্ট ফলো আপ করবে যে আপনি 2 minutes একটা বিষয় নিয়ে টানা কথা বলে যে কথা বলতে পারছেন কিনা। দ্যাটস দ্য মেইন মোটো অফ ইট। আপনি টপিকটাতে স্টিক থাকবেন, আপনার কথাগুলোকে সামঞ্জস্য রাখবেন, ডিসক্রাইব করছেন, বাট 2 minutes টানা কথা বলে যাচ্ছেন। আর যে বুলেট পয়েন্টস গুলো আপনাদেরকে দেওয়া হয় সেগুলো হচ্ছে আপনার
গাইডেড কোয়েশ্চেন, মানে ওইটা হেল্প করার জন্য আপনারা চাইলে ওইটা বলতে পারেন। If there are one or two that you don't like or you don't feel comfortable talking about, leave them out and talk about something else. Make sure what you talk about is within the general topic and you will be fine. So just stick to the topic. No need to worry about that all bullet points are not covered. If you feel like that adding up some things, just rather than just going through the bullet points, মানে বুলেট পয়েন্টস এর বাদে যদি আপনি নিজেরাও বলতে চান অন্য কিছু নিয়ে, তাহলে আপনারা বলতে পারবেন। So just the thing is 2 minutes talk, sticking to the topic. Have a strategy that IELTS is much easier if you have a strategy for each part of the test. You can use this strategy when you are practicing and then you will. এখন strategy বলতে আমরা কি কি বোঝাতে পারি? যেমন হচ্ছে কোন প্রশ্নের জন্য মানে ডিসক্রাইবিং থিংস, আমি হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে টপিকটা কি, মানে ধরেন এখন আপনাকে ডিসক্রাইব আ প্লেস দেওয়া হলো, অবভিয়াসলি আপনি প্লেসটার নাম বলবেন, প্লেসটার সম্পর্কে কিছু অ্যাডিং লোকেশনস এন্ড অল দিয়ে ডিফারেন্ট সর্টস অফ থিংস আপনি বলে যেতে পারেন। ওকে, প্রিপারেশন নো অল্টারনেটিভ অফ প্র্যাকটিস, মানে আই উইল সে নট অনলি ফর স্পিকিং, আপনার আইএলটিএস এক্সামটা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি দেখবেন আপনার একটা না একটা জিনিস বের হয়ে আসছেই। সো ডোন্ট মেমোরাইজ আনসার্স because it is something that you should be go on with natural process. Focus on fluency and pronunciation. Record yourself and listen to yourself. Learn functional language used to describe common grammar functions such as talking about the past, present, or future, giving your opinion, evaluating someone's opinion, and talking hypothetically. So কি বলছে দেখেন, তাহলে আমরা পার্ট 2 তে কি কি আনতে পারি? If you are describing, you can go with past, present, future, giving opinion, evaluating someone's opinion, and talking hypothetically. তো আপনার যে এক টেন্সে স্টিক থাকতে হবে না, অপিনিয়ন দিতে পারবেন, কারো অপিনিয়ন এটা সম্পর্কে ছিল আপনি ওটাকে হচ্ছে কন্ট্রাস্ট করতে পারেন বাই শোয়িং ইউর এক্সাম্পলস, প্রেজেন্ট পাস্ট ফিউচারের কথা বলতে পারবেন। And use 1 minute wisely. Write answers shortly. অনেকে ভাবেন 1 minute এর মধ্যে প্যারাগ্রাফ লিখেই ফেলবো। নো, জাস্ট কিওয়ার্ডস অনলি। মেইন যে কথাগুলো আপনি লিখবেন, ধরেন আপনাকে প্লেস দিল, আপনি কি কি লিখবেন? প্লেসটার নেম, লোকেশন, ফেমাস থিংস, ফেমাস থিংস লিখলেন, দেন ওয়াই ডু ইউ লাইক ইউর হোম টাউন, সো রিজনস বিহাইন্ড ইট। সো এরকম করে জাস্ট, আর রিজনস এর মধ্যে বা হচ্ছে আপনি ধরেন এখন ফেমাস প্লেসের মধ্যে নামগুলো লিখে রাখলেন যে এই ফেমাস প্লেস সম্পর্কে বলবো, এগুলোতে কি ছিল এটা লিখে ফেলবো, রিজনস গুলোর মধ্যে কি কি রিজনস দিবেন, মানে একদম সংক্ষেপে বলে না যে আম আম, যে কি বলা যায়, যে আপনি মনে রাখার জন্য যে আমরা অনেক সময় হয় যে শুধু পয়েন্টস গুলো লিখে রাখি, ইটস সামথিং লাইক দ্যাট। Personal experiences are best, but telling a lie is okay too. Use imagination. অনেকে ভাবেন যে আল্লাহ আমি তো জীবনে এই জায়গাটায় যাই নাই, জীবনে এই জায়গাটায় যাই নাই, জীবনে এটা খাই নাই, জীবনে যেহেতু ডিসক্রাইবিং আপনার একটা না একটা বিষয় নিয়ে ডিসক্রাইবিং, এটা দেখিনি, শুনিনি, করিনি, আপনি মিথ্যা বলতে পারবেন, মানে বানাতে পারবেন। মিথ্যা বলা মিন্স এখানে ক্রিয়েটিভিটি দেখানো, ক্রিয়েটিভ হতে পারবেন। কেন বলছে? বিকজ দে আর নট গোয়িং টু জাজ যে অ্যাকচুয়ালি আপনি ওই প্লেসে গিয়েছেন কিনা, জাস্ট দে উইল সি দ্যাট ইফ ইউ ক্যান আনসার the question by the topic. That's all. Then expand your ideas. এখন expand your ideas by what? By using this. Who, what, why, where, how. WH words. So 5 things you can cover and you can easily
extend your answers. Who, what, why, where, how. হ্যাঁ, তাই বলে বলছি না যে সবগুলোতে আপনার হু, হোয়াট, ওয়াই দিয়ে আনসার করতে পারবেন। নো, ইট ডিপেন্ডস অন অ্যাকর্ডিং টু কোয়েশ্চেন্স। অনেক জায়গায় আছে হু দিয়ে আনসার করতে পারছেন, কিন্তু হোয়াট দিয়ে হচ্ছে না, ওয়াই দিয়ে হচ্ছে না। সো ইটস ওকে, আপনাকে বলে না যে সবগুলো দিয়ে আনসার করতে হবে। জাস্ট আ ফর্মুলা দ্যাট ইউ ক্যান ইউজ দিস 5 WH words to extend your answers. Mistakes are okay. Being nervous and stressed affects your ideas, pronunciation, fluency, and normally leads to further grammar mistakes. When you make a mistake, simply forget about it. There is nothing you can do. Don't panic and continue. ওটাতে রেখে প্যানিক হয়ে সব এরপরে ভুল করে ফেলবেন। Okay, so this is all about the tips. That first one, no need to cover all bullet points. Have a strategy. Preparation you need to record yourself, use functional language, don't memorize answer, use 1 minute wisely. You can go with your personal experience. I mean, giving examples from your imagination, or if you are not quite familiar with the topic, just make it. Expand your ideas by using these 5 WH words, and mistakes are okay.